So welcome again to your lecture 7. So আমরা যদি একটু recap করা try করি যে আমরা আসলে throughout all those 7 weeks what we did in our accounting course and sociology and accounting, part B accounting আমরা কি কি করলাম। First of all আমরা বুঝলাম যে accounting এর যে process সেই process-এর প্রথম part হচ্ছে যে analysis, okay? So আমরা accounting এর definition জানার try করছি যে what is accounting. Accounting is some sort of tool that is used to record, summarize and prepare financial statements, stuff like that, internal and external users, then qualitative characteristics of accounting information, assets, liabilities and ownership equity, accounting equation basically. Then আমরা দেখছি যে কিভাবে analyze করা যায়. And then in chapter 2 we also learned that how to journalize the transaction of a business, and then how we can post those journal entries in our ledger accounts, right? So এই পর্যন্ত আমরা দেখছিলাম। So ledger account যখন পোস্ট করা হয়, then what we get the balances for each and every account, right? For example, here we have cash, and the cash balance is debit balance is 15,200. Then supplies, which also has a debit balance of 2,500. If we see the right side, service revenue, then it has a balance. It has a credit balance of 10,000. Okay, so we have all those balances. So by using these balances, we will be preparing our trial balance. So trial balance prepare করার নিয়ে কথা বলার আগে আমি একটু কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে কেন আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করি। এটা যদিও স্লাইডে নাই, সো আমি এটা আপনাদের বইয়ে দেওয়া আছে, বই থেকে আপনারা একটু দেখে নেবেন। আমি জাস্ট এখন বলে দিচ্ছি যে কেন আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করি। ওকে, সো ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করার আমাদের দুটো অবজেক্টিভ বেসিক্যালি আছে। ফার্স্ট অফ অল, আমাদের যে অ্যাকাউন্টিং প্রসেসটা আমরা ফলো করছি থ্রুআউট দিস পয়েন্ট আমাদের সেই অ্যাকাউন্টিং প্রসেসটা কি ঠিক আছে কি নাই সেটা জানার জন্য we need the trial balance. Okay, for example, এখানে আমাদের we have all the items or accounts, and then we have all the balances. So debit side has all the debit balances and credit side has all the credit balances. And if we see the balance of the debit balance and the balance of the credit balance, we see that both sides are same, 28,700. So from this we can say that our accounting process is correct, because from the very beginning, from journalizing, what are we doing? We are debiting and crediting the equal amount. So that's why in all the cases of accounting, the debit and credit balance will be the same. And if it is same, if they're same, then we can say that all of our accounting process is free from any kind of error. Okay, so আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স করার এটা হচ্ছিল যে একটা উদ্দেশ্য, যে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রসেসে কোনো ভুল আছে কি নাই। সো ফর এক্সাম্পল, এখন যদি আমাদের ডেবিট সাইডের ব্যালেন্স হতো 28,700 and credit সাইডের ব্যালেন্স হতো 28,000 only, for example. Okay, so in that case we could say that okay, there is a mistake in our accounting process, and we have to find out that mistake. Okay, so this is the first objective of trial balance, যে আমরা আমাদের মিস্টেক বা এরর যদি থেকে থাকে সেটা আমরা বের করার ট্রাই করব by using the trial balance. And second objective is it will help us to prepare the financial statements. So we have 4 kind of financial statements: income statement, balance sheet, cash flow statement, and owner's equity statement. So when we'll be preparing all those statements, the trial balance will help us, because you see all the items here and their balance amounts are summarized in one place in the trial balance. So whenever we'll be trying to prepare our cash flow statement, or let's say income statement, balance sheet, owner's equity statement, we can use these balances, and then we can leave it to the place where it belongs. Then we can calculate our net income, net loss, or assets, liabilities and owner's equity. So একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে আমরা যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো প্রিপেয়ার করব, to make it easy for us we prepare the trial balance. Okay, so these are the basic 2 objectives of trial balance.
এখানে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স কিভাবে প্রিপেয়ার করছি সেটা হয়তো আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে আমাদের যেই লেজার অ্যাকাউন্টটা ছিল, এই লেজার অ্যাকাউন্টের প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টকে আমরা তুলে নিয়ে গেছি ট্রায়াল ব্যালেন্সের অ্যাকাউন্টস টাইটেলস এন্ড ওই কলামটাতে। ফর এক্সাম্পল ক্যাশ, সাপ্লাইজ, প্রিপেড, ইন্স্যুরেন্স, equipment, notes payable, all of them, সবগুলোকে, ঠিক আছে? And then we actually took out their balances. All the debit side has the debit balance, credit side has the credit balance. For example, we have here 15,200, so this is cash debit balance. So we also have 15,200 here, which is the cash debit balance. And for example, we have owner's capital 10,000 here. So we also took that owner's capital here, owner's capital, as it is credit, so the balance is also in the credit side as well. Okay, so this is how we prepare a trial balance, by taking out all the balances of the ledger accounts. Okay, and the and both sides of the trial balance will be equal. So আমি প্রথমে বললাম যে আমাদের একটা প্রথম অবজেক্টিভ, ট্রায়াল ব্যালেন্স করার একদম প্রথম অবজেক্টিভটা হচ্ছিল আমাদের যদি অ্যাকাউন্টিং প্রসেসে কোনো ভুল থেকে থাকে দেন সেটা আইডেন্টিফাই করা হচ্ছিল যে ট্রায়াল ব্যালেন্সের প্রথম কাজ, ঠিক আছে? বাট there are some sort of mistakes that you cannot find out by using a trial balance. Okay, some এগুলোকে এবং আমরা এগুলোকে বলতেছি they are the limitation of a trial balance. They are the limitation of a trial balance. Okay, so আমরা কি ধরনের ভুল যদি আমাদের হয় যেটা আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সের মাধ্যমে খুঁজে পাবো না বা যেটা ডিটেক্ট করা পসিবল না, we will be knowing this now. Okay, so first, a transaction is not journalized. All right, so খুবই সিম্পল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। একটা ট্রানজাকশন যদি জার্নালাইজ না করা হয় তাহলে বোথ সাইডে আমার হচ্ছিল যে the same amount will be deducted, right? একটা ট্রানজাকশন যদি জার্নালাইজ না করে, আপনি জার্নালের কথা চিন্তা করেন, জার্নালে ডেবিট ক্রেডিটটা কিন্তু আপনার দুই সাইড থেকে ওই অ্যামাউন্টটা বাদ করে দিচ্ছে, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস আমাদের ওটা লেজারে পোস্ট হবে না এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স আসবে না। সো ট্রায়াল ব্যালেন্সের দুই সাইড মিলে যাবে, বাট দেয়ার উইল বি আ হিডেন এরর ইন আওয়ার অ্যাকাউন্টিং প্রসেস। কথাটা কি বুঝা গেছে? এনিওয়ান? নাম্বার টু লিমিটেশন অফ ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে নাম্বার সেকেন্ড লিমিটেশন, যেটা কারেক্ট জার্নাল এন্ট্রি ইজ নট পোস্টেড। একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমরা কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্সটা প্রিপেয়ার করছি জার্নাল দেখে না, লেজার দেখে, রাইট? অল দ্য লেজার ব্যালেন্সেস আমরা সেগুলো দেখে জার্নাল, মানে সেগুলো দেখে আমরা হচ্ছিল যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা প্রিপেয়ার করছি। বাট এমন যদি হয় যে একটা জার্নাল এন্ট্রি ঠিকই দেওয়া হয়েছে বাট ওই জার্নাল এন্ট্রিটা লেজারে পোস্ট করা হয়, তাহলেও কি হবে? again the same amount will be deducted from the debit and credit side. So your trial balance will be equal, but there will be hidden mistake in your accounting process. না বুঝলে আমাকে থামায়, ঠিক আছে? Number 3, a journal entry is posted twice. Okay, again the same problem, which is আমি যদি একটা জার্নাল এন্ট্রি দুইবার পোস্ট করি তাহলে কি হবে? আমি দুইবারই কিন্তু সেম অ্যামাউন্ট ডেবিট এন্ড ক্রেডিট করতেছি, তাই না? So again, our debit and credit side amount same হবে, but there is a hidden mistake in our accounting process because we are actually overstating something. I mean, একটা যদি দুইবার পোস্ট মানে পোস্ট করা হয় তাহলে কি হবে? আমরা ওই জিনিসটাকে ওভারস্টেট করতেছি। সো বোথ সাইড ওভারস্টেট করার কারণে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স again মিলে যাবে, but there will be a hidden mistake in our accounting process. Number 4, incorrect accounts are used in journalizing or পোস্টিং। ওকে, যখন জার্নালাইজ করার সময় আর পোস্ট করার সময় একটা ইনকারেক্ট অ্যাকাউন্ট ইউজ করা হবে তখন কি হবে? আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলে গেল, আমাদের সেখানে ভুল থেকে যাবে। ফর এক্সাম্পল, আমাদের এখানে আছে ইকুইপমেন্ট এন্ড ক্যাশ। একটা জিনিস খেয়াল করেন, ইকুইপমেন্ট এন্ড ক্যাশ। ওকে, সো সামহাউ আপনি যখন ইকুইপমেন্ট ডেবিট করছিলেন তখন আপনি ভুলে ইকুইপমেন্ট ডেবিট না করে কি করছেন? ক্যাশে ডেবিট করছেন এই 5,000, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ এন ইকুইপমেন্ট বাট your books doesn't show it, your books don't show it here. Okay, your books don't show it this 5,000, rather what it does, your books show it in cash, so the cash will be 20,200 now, right? Because you did not
You did not debited the equipment, rather you debited the cash account. So the cash account will be 20,200 now. So both sides will be equal again, but you are actually having a mistake because you have some sort of equipments in your business, but you are not actually showing it in your books of account. Okay, so this is another kind of mistake, that is a limitation of the trial balance. Okay, number 5, offsetting errors are made in recording the account of a transaction. অফসেটিং এরর বলতে আমরা কি বুঝি? একটা এরর যদি আরেকটা এররকে ঢেকে ফেলে, বাদ দিয়ে দেয় বা হাইড করে, তাহলে সেটাকে বলা হবে অফসেটিং এরর। অফসেটিং এরর হওয়ার জন্য দুইটা এরর হইতে হবে, এন্ড ওই দুইটা এরর কি করবে? একটা আরেকটাকে হাইড করবে। ফর এক্সাম্পল, আমরা লেটস সি হিয়ার अगेन যে আপনার ধরেন সাপ্লাইজ আপনি ডেবিট করছেন, এখানে কত, মানে কারেক্টটা হচ্ছিল 2500, রাইট? বাট আপনি সাপ্লাইজ সামহাউ ডেবিট করলেন 2000। ওকে, কোনোভাবে 5 লেখার সময় 0 হয়ে গেছে, কারণ একটা বিজনেসে থাউজেন্ডস অফ ট্রানজাকশন তো হয়। সো সেক্ষেত্রে এটা হয়েছে 2500 এর জায়গায় আপনি 2000 লিখছেন। দ্য সেম ওয়ে আপনি এই অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, এটা সামহাউ $500 কম লিখে লিখছেন $700 সামহাউ, ঠিক আছে? সো ইন দ্যাট কেস কি হচ্ছে, এখানেও 500 কম লিখতেছেন ডেবিট সাইডে, এন্ড অন্য একটা ট্রানজাকশন ভুল করে এখানেও 500 কম লিখতেছেন, ঠিক আছে? সো ইন দ্যাট কেস আমাদের কি হবে, বোথ সাইডে 500 কম কমে যাচ্ছে, অফসেট হচ্ছে, সরি বোথ সাইডে 500 কমে যাচ্ছে, এন্ড একটা এরর আর একটা এররকে অফসেট করতেছে। বোথ সাইড ইকুয়াল হওয়ার পরও আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রসেসে ভুল থেকে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য 5 লিমিটেশনস অফ এ ট্রায়াল ব্যালেন্স। নাও ইউ টেল মি, যে আপনাদের এটার মধ্যে কোনোটা বোঝার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম আছে কিনা?